Hi guys, welcome on board to my channel. இன்னைக்கு வீடியோவில் Badshah and Jacqueline ஓட ஃபேமஸ் ஆல்பம் கேண்டா பூலோட லுக் தான் நான் வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ஜாக்லினோட லுக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிப்பிக்கல் பெங்காலி லுக். இதில் அவங்களோட காஸ்டியூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் saree வித் ரெட் பார்டர் அண்ட் பஃப் ஸ்லீவ் ரெட் கலர் ப்ளவுஸ். பேஸ் மேக்கப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நேச்சுரலாக இருக்குது, ஸ்கின் லைக் ஃபினிஷாக தான் இருக்குது. ரொம்ப லைட் கோட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப ஹெவி பேஸ் யூஸ் பண்ணலை. அதனால நானும் இந்த மேக்கப் ரீக்ரியேஷன் லுக்கில் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, ஜஸ்ட் கன்சீலர் யூஸ் பண்ணி தான் ஹைட் பண்ண போகிறேன் பிளெமிஷஸை. Now let's get started with the video. Kama Ayurveda Rose Water. Priming liquid நான் ஸ்ப்ரிட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இது வந்து மாய்ஸ்சரைஸும் பண்ணும் ஸ்கின்னை அண்ட் மேக்கப்புக்கு ஸ்கின்னை ரெடியும் பண்ணும். அடுத்த ஸ்டெப் லிப் பாம். இது Maybellineோட பேபி லிப்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ப்ரைமிங். ப்ரைமருக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது ஜார்தானி கோல்ட் யூத்ஃபுல் ரேடியன்ஸ் எலிக்சர் ப்ரைமர். ஜஸ்ட் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறேன். ப்ரைமிங் இஸ் டன். ப்ரைமிங்க்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கலர் கரெக்டிங். கலர் கரெக்டிங்க்கு நான் ஆரஞ்சு கரெக்டர் யூஸ் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் பை ரெவல்யூஷன். நான் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக. ஸோ ஆரஞ்சு கலர் கரெக்டர் அண்டர் த ஐஸ், அரவுண்ட் த மவுத். ஸோ ஜஸ்ட் நான் ஃபிங்கர்ஸாலேயே பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ கலர் கரெக்டர் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சு ஷேடு வந்து ஃபேஸ் ஃபுல்லாக தெரியுது. ஸோ அதை நம்ம டோன் டவுன் பண்ணி கன்சீல் பண்ணிக்கலாம். கன்சீல் பண்ணுறதுக்கு ஐ எம் யூஸிங் திஸ் Maybelline ஏஜ் ரிவைண்ட். ஒரு வெட் பியூட்டி பிளெண்டரால் எல்லாத்தையும் பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபேஸ் மேக்கப் பிளெண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கன்சீலர் நெக்லேயும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம், அப்போ தான் மேக்கப் ஈவனாக இருக்கும். எஸ், இப்போ நம்ம பேஸ் மேக்கப் என்டராக செட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ரஷ்ஷை எப்போயுமே சர்க்குலர் மோஷனில் ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ ஃப்ளாலெஸ் ஃபினிஷாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அப் நம்ம ஐப்ரோஸ் குரூப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஐ மேக்கப்பில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நேச்சுரலாக இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இங்கே ஒரு ஆர்ச் வந்திருக்கு. அந்த ஆர்ச் நேச்சுரலாக எனக்கு இல்லை, ஸோ ஐ ஹாவ் டு ட்ரா இட். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஐ மேக்கப் போயிடலாம். ஐ மேக்கப்புக்கு ட்ரான்சிஷன் கலர் இந்த கலர் யூஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து மேக்கோட பேலட். அடுத்தது க்ரீஸில் வந்து நான் இந்த பர்பிள் ஷேட் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த ரெண்டு கலரும் மிக்ஸ் பண்ணி நான் பர்பிள் ஷேட் கொண்டு வர போகிறேன் ஜஸ்ட் க்ரீஸில். அடுத்தது மெயின் ஐலைட்டில் வந்து அவங்க ஒரு லைட் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ அதனால் நான் இந்த ஷேட் யூஸ் பண்ண போகிறேன். நம்ம ஐஷேடோ அப்ளிகேஷன் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் டன். ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு க்ளீன் ப்ரஷ் எடுத்து நான் மொத்தமாக எல்லாத்தையும் பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இது Krayalonோட ஐலைனர் பென்சில். இதை வச்சு ஜஸ்ட் ஐலைனர் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம்.
கண்டோரிங்க்கு ப்ரௌன்சர் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த வார்ம் லுக் கொடுக்கறதுக்கு. இந்த லுக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பர்பிள் ப்ளஷ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. என்கிட்ட பர்பிள் ப்ளஷ் இல்லை. ஸோ நான் வந்து என்னோடய ஐஷேடோ பேலட்லேருந்தே ஒரு கலர் பர்பிள் ஷேட் எடுத்து அதை ப்ளஷ்ஷாக யூஸ் பண்ண போகிறேன். ப்ளஷ் இஸ் டன். என்னோட நோஸை வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம ஃபேஸ் மேக்கப் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் மேஜர் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லிப்ஸ்டிக்கில் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு மாவ் பிங்கி ஷேட். ஸோ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மெபிலினோடது எக்ஸாக்ட் ஷேட். நெக்ஸ்ட் ஹேர் போயிடலாம். என்னோடது வந்து நேச்சுரலாகவே கர்லி ஹேர் தான். ஸோ ப்ராப்பர் கர்ல்ஸ் கொண்டு வரதுக்காக நான் கோகோனட் லீவ்-இன் கண்டிஷன் ஃப்ரம் பாமர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். அதை நான் என்னோடய ஹேரில் ஸ்க்ரன்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஹேர் ஆல்மோஸ்ட் செட். நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். If you like this video, please press the like button and also subscribe to my channel. Please watch all other videos of mine related to beauty, travel, fashion and lifestyle in my channel. I shall see you all in my next video. Bye guys.